Hello Nithilan, how are you? ஏ கார்த்தி, ஐம் டூயிங் குட். கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லை, மற்றபடி எல்லாம் ஓகே தான். Okay, I hear that COVID is spreading even in Europe. கோவிட்லாம் இல்லப்பா, எனக்கு சும்மா சாதாரண ஃபீவர் தான். அது டெஸ்ட் பண்ணலானா, பட் எனிவே. Okay, I have a eye scanner. COVID இருக்குல்லையா கண்டுபிடிச்சிருவேன். அப்படியா? ஏஐ இமேஜ் வச்சே ஸ்கேனரா? இமேஜ் வச்சே கோவிட் இருக்குல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கிற கிளாசிபிகேஷன். அந்த டென்ஸ் நெட்வொர்க் நான் வச்சிருக்கேன். How to detect COVID using deep neural networks. அதான் சொன்னேன்ல, இதை நம்புறதுக்கு ஆள் இருக்காங்க. இந்த வீடியோ போட்டு நான் பிக்சர் ஆஃப் த பர்சனை வச்சு நான் கோவிட் இருக்கேன் கண்டுபிடிச்சிருவேன்னா அதை நம்புறதுக்கு ஆள் இருக்காங்க. ஆக்சுவலா அது இட் வில் டூ இட். அதை வந்து அக்யூரேட்டா ப்ரெடிக்ட் பண்ணும் வித் சம் 50% அக்யூரசி. அதான் மக்கள் பார்த்துட்டு கோவிடை கண்டுபிடிக்குதுடா அப்படின்வாங்க. ஆக்சுவலா எனக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஒன்று தோணுச்சு. ஆக்சுவலா எனக்கு ஒன்று தோணுச்சு. இந்த விவேக் காமெடி ஞாபகம் இருக்கா? சொல்லு. விவேக் வந்து சொல்லுவான், இந்த லாரியில 1000 ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் இருக்கு, ஆனா இந்த எலுமிச்சம்பழத்தை வச்சுக்கிட்டு ஏன்டா இப்படி பண்றீங்க, இதுல ஓடாத வண்டியாடா அது எலுமிச்சத்துல ஓடுது அப்படின்ற மாதிரி. ஒரு ப்ராடக்ட்ல வந்து 1000 விஷயம் இருக்கு, ஆனா அதுல ஒரு ஏஐ ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு எல்லாமே ஏஐல நடக்கிற மாதிரி வந்து ஒரு மார்க்கெட்டிங் பண்றாங்க. ஐ எம் நாட் சேயிங் இது ஒரு மார்க்கெட்டிங் ப்ளாயா யூஸ் பண்றாங்க. ஓகேவா? ஈவன் தோ இட் doesn't actually it uses AI. Maybe 1 or 2% of the product uses AI at the end or something in the workflow இருந்தாலும் the whole product ஒரு AI ப்ராடக்ட்னு சொல்லிட்டு மார்க்கெட் பண்றாங்க. அது அது இப்ப வந்து மோர் சாட் ஜிபிடி ஆயிட்டு இருக்குன்றாங்க. அதாவது என்ன சொல்றாங்கன்னா, இப்ப ஏஐ பேஸ்ட் கம்பெனி அப்படின்னு சொல்லி நீ ஸ்டார்ட் அப்ஸ் நிறைய வருது. அந்த ஸ்டார்ட் அப் எல்லாமே என்ன அண்டர்லைங் என்ன யூஸ் பண்றாங்கன்னா, தே ஜஸ்ட் கால் சாட் ஜிபிடி ஏபிஐஸ். இப்ப நம்ம இதெல்லாம் ஒரு வேலையா? அவ்வளவுதான். உங்க பண்றது வந்து அந்த ப்ராம்ப்ட், ஒரு ப்ராப்பர் ப்ராம்ப்ட் ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியரிங். அந்த ப்ராம்ப்ட்க்கு இப்ப இப்ப வந்து உனக்கு வந்து ஒரு சைக்கியாட்ரிஸ்ட்னு வச்சுக்கோயேன். அவங்க சைக்கியாட்ரிஸ்டோட ப்ராம்ப்ட் ஒன்னு கிரியேட் பண்ணிட்டு அவங்க கம்பெனி என்னன்னா தே ஆர் சைக்கியாட்ரிஸ்ட் கம்பெனி. அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. One of the easiest things to automate is this prompt engineering. இந்த பண்றவங்க எல்லா வேலையும் வந்து ஈஸியா தூக்கிடலாம் அப்படின்றத என்னுடைய கருத்து. ஆமா, மீறி போனா ஒரு go out of vogue in a few like a year or so. அது ஏன்னா it is just English, and probably that's a good segue into what I was planning to talk also. அத கத்துக்கிட்டு என்னதான் பண்றாங்களோ தெரியல. அது நான் சொல்றேன். ஏன்னா நான் வந்து that becomes very significant. இப்ப நான் டுடே நான் பேசலாம்னு நினைச்ச ஒரு டாபிக் வந்து டெக்ஸ்ட் டு இமேஜ் ஜெனரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி, that's something which has been there. நம்ம இப்ப வந்து chat gpt வந்து is mostly like you give text and it responds in text இல்ல. ஸோ அதோட ஒட்டி வந்த இன்னொரு ஒரு மேஜர் இதுதான் வந்து இப்ப இந்த DALL-E, ஸ்டேபிள் டிஃப்யூஷன், இந்த மாதிரி அதர் மாடல்ஸ் வேர் ஐ டிஸ்கிரைப் அ சீன், ஒரு இமேஜை வந்து இஃப் ஐ டிஸ்கிரைப் இட் இன் டெக்ஸ்ட், it will generate a corresponding image for me. So you eventually you don't require it like ஒரு ஆர்டிஸ்டா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. So என்ன பண்ணாங்கன்னா, basically it can copy similar artist work and produce an image based on your text. Yes. I am going to stress the word, it is copying some other original artist work. It's the similar way you can treat ChatGPT தான். ChatGPT பார்த்ததை வச்சு தானே ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுது. So it is learned from what it knows, but it will be able to mix and match and combine things in a way where which the artist needn't combine. No, that's a very interesting topic, Nithilan. Actually, அதை வந்து we should discuss. நான் வந்து இதை வந்து ஒரு ஸ்லைட் டீட்டூர் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன், because you touched on it. எனக்கு அது தோணுதுனால ரீசெண்டா they have filed a lawsuit against openAI ChatGPT, saying that mainly from the authors of House of Dragons, Songs of Ice and Fire, Lord of the Rings, sorry,
Game of Thrones. Game of Thrones. Sorry, Game of Thrones. House of Dragons தான் next part. So he has complained obviously that I think ChatGPT can understand all my novels and it can reproduce a lot of the text, which means that it has read all the copyrighted material and it can copy my material and create something similar. I know that there is a lawsuit. இந்த lawsuit பத்தி தெரிஞ்சது. But there is ஒரு different viewpoint ஒரு point ஒரு ஆள் சொன்னாரு. I don't know how valid that is, but let's say if you or me read the book. இப்ப Game of Thrones நான் படிச்சுட்டு நீ என்கிட்ட Game of Thrones பத்தி கேட்டப்ப நான் உனக்கு ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோயேன். அத நீ வந்து காப்பிரைட் இன்ஃப்ரிஞ்ச்மென்ட்னு சொல்வியா? அதுதான் that's the difference he is trying to say. You're saying it's more like inspiration and copy. இன்ஸ்பிரேஷன் அதுதான் நம்ம இந்த இன்ஸ்பிரேஷன் அண்ட் காப்பின்ற கான்செப்ட் இருக்குல்ல, இது வந்து ஒரு ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு டெஃபினேஷன் வச்சிருக்காங்க. அது வந்து மியூசிக்ல இருந்தே உண்டு அது. I understand this point. That is very clear நீங்க சொல்றது. But I have a small additional point to it. It in the novel it can understand na the data from the novel has been fed into it, the model. இல்லையா? ஆமா. Okay. So this novel is a copyrighted material. Correct. அத input data set யூஸ் பண்றதுக்கு they should have got a permission இல்லையா? அது கரெக்ட் தான். அது வந்து ஒரு valid point. ஆனா அது என்னன்னா it is like if I have paid for the book. I paid and bought the book, then I can get inspired and write something similar. I agree. So இப்ப நான் வந்து நான் அந்த புக்கை பே பண்ணி வாங்கி அந்த புக்கை பே பண்ண புக்குக்கு நான் இப்ப இது பண்றேன், அதை நான் மெட்டீரியலா யூஸ் பண்றேன் அப்படின்னா அதை நீங்க கொஸ்டின் பண்ண முடியுமா அப்படின்றதான் கேள்வி. And you can't use it commercially. There are two I'm not using the book. I'm not selling the book again. Yes, but you can't. I'm selling. இப்ப நீ அதுதான் இப்ப அதே கேள்விதான் இப்பயும். இப்ப யூடியூப்ல வந்து people இப்ப இந்த கதை சொல்லி இவங்க எல்லாம் இருக்காங்கல்ல, வேற it is ChatGPT's version of Game of Thrones ஒழிய it is not in quote and unquote reproducing Game of Thrones output. அதாவது இப்ப கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸோட கதையை நான் படிச்சுட்டு கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ் மாதிரியே ஒரு கதையை நான் எழுதுனேன்னு வச்சுக்கோயேன், அவன் வந்து என்னைய வந்து cannot sue me இல்ல. லைக் நான் வந்து உனக்கு பிடிச்சா படிச்சுட்டு போ, பிடிக்கலன்னா விட்டுரு அப்படின்னு சொல்லாமே தவிர. That's what I'm saying. இது வந்து it's court has to decide. But in the viewpoint வந்து was new. ஏன்னா இந்த மாதிரி வியூ பாயிண்ட்ல யோசிச்சீங்கன்னா அப்புறம் when you are selling a book and someone reads a book, how different is that guy? அப்ப நான் எழுதுற நான் ஒரு இன்ஸ்பயர் ஆகி நான் ஒரு கதை எழுதுறேன்னா நான் அதே மாதிரி எழுதக்கூடாதுன்னு சொல்ல முடியாது இல்ல நீ. No, I understand this is. I think the better analogy will be more like in the songs. For example, there are a lot of songs. You hear those, you buy a tape, you get some, listen it on the YouTube, then you can render your own version of the song. That's fine. But if you go and do a performance based on that song and you make money out of that in a commercially way, then that is not allowed. Correct. அதுதான் சொல்றேன். வேற openAI என்ன பண்ணுதுன்னா with this ChatGPT they are making commercial benefit out of the content for which the input is. இல்லையே, நான் பர்ஃபார்மன்ஸ்ல வந்து நான் அதோட அது வந்து when they are making money they are not saying this is what இதுதான் வந்து No, this is where I differ. People can use this ChatGPT AI to commercially create a product based on copy material. Copyright infringement பண்ண முடியுமா முடியாதா? அவ்வளவுதான். இல்லையே, it is not creating anything, like it is not ripping the pages from the book and giving it to you. அதுதான் டிஃபரன்ஸ் சொல்ல வரேன். It is writing a content which is very similar to that. அவ்வளவுதான். You don't see that as a big problem. Obviously it has learned all. No, I am not. Obviously we are not a court of law here. Again, it's a problem தான். என்ன கேட்டினா இப்போ வந்து நான் எனக்கு வந்து இந்த கன்ஃபியூஷன் வந்து எனக்கு வந்து இப்ப அனிருத் பாட்டுக்கும் இளையராஜா சொல்றாருல்ல, இளையராஜாவோட சில பாட்டுகள் அதுக்கேற்ற நீங்க இப்ப இளையராஜா பாட்டை வந்து அப்படியே போய் ஒருத்தங்க ஸ்டேஜ்ல பாடி அதனால பணம் பார்த்தாங்கன்னா that is a different issue. அது வந்து இளையராஜாவால டைரக்டா வந்து போய் he can go to court and say boss he has taken my material and he is copying it அப்படின்னு சொல்லி வாங்க முடியும். பட் இளையராஜா பேஸ் பண்ணி நிறைய பேர் பாட்டு போடுறாங்கல்ல, அது ஏ டியூன்ல எவ்வளவு பேர் பாட்டு போடுறாங்க.
அதெல்லாமே வந்து காப்பிரைட் இன்ஃப்ரிஞ்ச்மென்ட்னு உன்னால கிளைம் பண்ண முடியுமான்றது எனக்கு தெரியல. ஓகே, எனக்கு ஓகே. ஐ கேட்டீங்கன்னா அது அண்டர்ஸ்டாண்ட். வந்து எனக்கு இன்னுமே அது வந்து அது ஒரு கேள்விதான். ஏன்னா அது வந்து சில பேர் அது இன்ஸ்பிரேஷன்னு சொல்றாங்க. சில பேர் அத காப்பின்னு சொல்றாங்க. But if they can, if no, no, if நான் வந்து I understand this point clearly, but if they can prove that the input data set contains the novel which is copyrighted in material, any data set வந்து copyrighted material யூஸ் பண்ணாங்கன்னு தெரிஞ்சதுன்னா, even if in their training phase or in their oral training, then I think they have a problem. I so Okay, I let's skip it actually. Maybe I think the same problem applies to this text to image generation also. The images வந்து obviously it's based on existing artists நினைக்கிறேன். So hope they have done the same thing where they have got the permission of all the artists and done the training. Okay. இது வந்து என்ன ஆச்சுன்னா, இனிஷியல் டேஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்தப்ப இந்த பிரச்சனை இருந்தது. The first versions of Stable Diffusion வந்து 1.43ல இருந்து ஓடிட்டு No, இருக்கு. I took a detour, Nityan. Maybe we can restart it again. So first, what is Stable Diffusion? What is this DALL-E? இத பத்தி நீங்க maybe you can start it from a very basics, then it'll be great. What is Stable Diffusion actually? So Stable Diffusion, DALL-E இது எல்லாமே என்னன்னா text to image generators, as I was saying earlier. So here if you can explain an image with a sequence of English text, it's called again ChatGPT ல prompt எழுதுற மாதிரி இதுக்கு this is again called a prompt. But the prompt here describes a image. Okay. So again இங்கேயும் வந்து the prompt use ChatGPT ல யூஸ் பண்ற மாதிரியே they use a transformer which converts these English tokens into a cross attention layer which will integrate with the image generator pipeline. So image generator pipeline வந்து இந்த இடத்துல வந்து convolution neural networks, UNet அதெல்லாம் வரும். We can talk about it, and the architecture எல்லாம் probably we'll discuss later on. Yes. Yeah, but idea என்னன்னா ஒரு டெக்ஸ்ட் and given image இருந்ததுன்னா I can train a model which can say for this text generate this image. So for coming up with this solution you require a large database of text and image combination. Okay, they already have a combination of let me understand it this way. Here in this thing, the input is a text, the output is an image. Yes. Okay. So we have to do this as supervised learning, where நீங்க சொல்ற மாதிரி it involves transformers, chain and whatnot. Let's not go there. So in the training பண்றதுக்கு வந்து we need the input data set where there is a mapping from text to images. Yes. அது where they are getting it from actually. இது வந்து இப்போ as they did for ChatGPT இதுவும் வந்து இன்டர்நெட்ல பார்ஸ் பண்ணதுதான். A lot of text data which is image data which is available and the corresponding அந்த கீழ explanation subtext எழுதுவாங்கல்ல explaining the figure. அது அந்த டேட்டாவை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி அதை வச்சு the first level of model was generated. So again using all the internet images and their corresponding metadata. Okay. Yeah. This again we are not sure whether they used copyrighted images. Again first பண்ண மாடல்ல வந்து they didn't care about copyrights. Okay. So நம்ம பேசின அந்த இஷ்யூ எல்லாமே இந்த ஃபர்ஸ்ட் வெர்ஷன் வேற அந்த ஸ்டேபிள் டிஃப்யூஷன்ன்றது வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ் பண்ணப்பட்ட stability.ai ஒரு கம்பெனி they open source the model. அதுக்கு ஈக்குவலண்டா க்ளோஸ்ட் சோர்ஸ் மாடல்ஸ் வேர் DALL-E is by openAI. அதே மாதிரி கூகுளுக்கும் ஒன்று இருந்தது. கூகுள் ஆல்சோ ஹேட் அ சிமிலர் சொல்யூஷன். Google is so bad nowadays that I don't even remember their solution. But